everyone, today we will solve important questions of module 5. First question is define software quality and explain the place of software quality in project management. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 10 steps. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೋಸ್ 10 steps. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಶುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ದೆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ದೆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, identify the products and activities, next estimate effort for each activity, then identify the activity risk, allocate resources, review or publicize plan, then execute the plan, then lower level planning. ಓಕೆ, ನೀವು ಈ ಹ್ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 or 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. Next, project infrastructure tools, processes, frameworks as set up to maintain quality throughout the development life cycle. And the infrastructure of project ಬಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. Quality assurance infrastructure is established including test environments, review process and automation tools. Next step, analysis of project characteristics. Factors ಬರಬೇಕು. Characteristics like complexities, risk, performance requirements are analyzed. Okay, next fourth one ಬಂದು identification of products and activities or quality checkpoints and review activities are integrated into the work breakdown structure. Next, effort estimation and risk identification. Okay, effort estimation ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟೇ ರಿಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೈಸು, ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್, ಅಸೈನಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ allocate ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ರಿವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ, ಎನ್ಶೋರಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ರಿವ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ. ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕೋಡ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು MCQols ಮಾಡೆಲ್, ಡ್ರೋಮಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್, BIOMS ಮಾಡೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ISO 9126 ಮಾಡೆಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡೋಣ. MCQols ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತೇನಾದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಏನು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯೂಸಿಂಗ್ 3 ಬಿಗ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಏನು 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ವೆಲ್, ಅಂದರೆ ಆಪರೇಷನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದಾವೆ ಅಂತ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಟು ಫಿಕ್ಸ್, ಮೇಂಟೈನಬಿಲಿಟಿ, ಇಫ್ ಏನಾರ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಆ್ಯಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾರ ಚೇಂಜಸ್ ತರಿದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 11 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಈ ಥರ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟೇ MCQols ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಫುಲ್ಲು ಬರಿಬೋದು. ಇದು MCQols ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾಡೆಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನಲ್ಲಿ 5 ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ 3 ಟೋಟಲ್ 11. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ CRE, CRE, IU, ಇಲ್ಲಿ MFT or MTF, ಇದು PRI. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್, ರಿಯಲಬಿಲಿಟಿ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೇಂಟೈನಬಿಲಿಟಿ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಟೆಸ್ಟಬಿಲಿಟಿ, ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ, ರಿಯೂಸಬಿಲಿಟಿ, ಇಂಟರ್ಆಪರಬಿಲಿಟಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ, ಇಫ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಡಸ್ ಇಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಯಲಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಇಸ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿಲ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿತೌಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ರಿಯಲಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ 24 ಅವರ್ಸ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ರಿಯಲಬಿಲಿಟಿ. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಡಸ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಥವಾ CPU ವೈಸ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಪ್ ವೋಂಟ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಯುವರ್ ಫೋನ್. ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಅಥವಾ ಇವಾಗ ನಾವು ಡೇಟಾ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿನಾ ಅಂತ. ಮೇಂಟೈನಬಿಲಿಟಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಡಿಬಗ್ಸ್. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಪ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಎರರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ. ಟೆಸ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗೆ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅ ಗೇಮ್ ಶುಡ್ ರನ್ ಆನ್ ವಿಂಡೋಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ OS ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಲೈನೆಕ್ಸ್.
reusability ಅಂದರೆ can parts of some software be reused in other project. Example, a login module used in multiple apps. Interoperability ಅಂದರೆ can it work with other software, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಆಪರಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದು ಡ್ರೋಮಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಕೂಡ ಇಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ 4 big areas, that is correctness, internal characteristics, contextual characteristics and disruptive properties. Conceptual first correctness, then internal characteristic, contextual characteristic and then descriptive characteristics. Correctness ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದು ಅವು ವೆಲ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಕೋಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎರರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಕಾಂಟೆಕ್ಚುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಡಸ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವರ್ಕ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, a weather app must be display accurate result based on user's location. Descriptive properties, does the software provide enough details about itself ಅಂತ. Is the documentation clear, does it have helpful error messages ಅಂತ. This you can like summary you can read. Example scenario, a video streaming app. Correctness, does the app play videos without glitches. Internal characteristics means is the app's code is efficient so it loads videos quickly. Contextual characters means does it adapt to different devices like a phone, laptop or internet speed. Descriptive properties means are there user friendly features like subtitles and playback speed controls. You can remember like this, CICD, that is can I cook deliciously, like that. This is the diagram important you should draw. Next model is Boehm's model. Boehm's model defines this again software quality based on 3 high level characteristics as it utility, maintainability and portability. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ MC ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ಇದು ಓಕೆ 12. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, okay, operations, then we have revision and then we have transition. Okay, operations, revision, transition. In operations there are 5, that is CREUI ಅಥವಾ IU ಆ ಥರ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್, ರಿಯಲಬಿಲಿಟಿ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ MFT ಮೇಂಟೈನಬಿಲಿಟಿ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಟೆಸ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ, ರಿಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಆಪರಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೋಮಿಸ್ ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್ 4 ಏರಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್, ಕಾಂಟೆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಡ್ರೋಮಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಹೆಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಮೇಂಟೈನಬಿಲಿಟಿ, ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. As is utility ಅಂದರೆ how well the software work right now. This includes easy of use, reliability, efficiency. Reliability ಅಂದರೆ how does it work without crashing. Okay, does it work without crashing. Efficiency means does it run quickly without wasting resources. Efficiency, example, a music app should play songs smoothly, load quickly and be easy to use. Maintainability means how easy to fix or update the software. ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಈಸಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಿಲಿಟಿ, ಮಾಡಿಫೈಬಿಲಿಟಿ, ಟೆಸ್ಟಬಿಲಿಟಿ. In portability means what? How easily a software can be moved to different systems or environment like phone to laptop, laptop to phone, like that. This includes adaptability, installability. Adaptability can adjust a new operating system, like that. AMP, as is utility, maintainability, portability. Okay, this is Boehm's. Then Boehm's Dromi. Dromi models like CICD, ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಕಾಂಟೆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಥರ ನೀವು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಂತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಈ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ISO 9126 model. Okay, ISO 9126 standard was first introduced in 1991 to tackle the question of definition of the software quality. The original 13-page document was designed as a foundation upon which further more detailed standard could be built. ISO 9126 documents are very lengthy. ಸೇಮ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ISO 9126 ಅದರ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ, ರಿಯಲಬಿಲಿಟಿ, ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಮೇಂಟೈನಬಿಲಿಟಿ, ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ. Okay, same again in functionality, suitability, accuracy, interoperability, security and compliance. Does it do what it's supposed to do, or all the results are correct? Can it work with other systems?
Is it safe and follows the rules? Reliability and the mature. How stable is the software? Can it handle errors and other notable points? Next, differentiate between product and process quality management. Okay, there are few differences between product and process quality management. Here the main focus in product quality management is to see the final software product. In process quality management, we'll look at the steps and methods used during the software development. Okay, how it's measured means in product quality management measures the quality of the product. Here it measures how well the team follows the development process. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ it checked after the product is finished or during the key stages of development. Okay, it checked all through the development process. Goal ಬಂದು ensures the finished product is high quality and meets user needs. Next ಇದ್ರ goal ಬಂದು it improves the development process to make software development smoother and faster. Benefits of product quality management is gives a clear picture of how good the final product is and helps to see if the product meets user expectation. Here benefits helps to find early, saving time and money later. Improves the team's efficiency and makes development faster. Encourages continuous improvement in how software is made. Challenges when it's hard to predict final product quality in the early stages. Can be difficult to measure complex features or users experience. In process quality, constant monitoring of process which can be a time consuming. Okay, changes to the process might not always immediately improve the end product. Type of feedback. Gives feedback on the product. Here gives feedback on the process. Example of metrics means number of bugs in the product, user satisfaction score for performance. Your number of bugs found during testing and time spent on reworking code, number of team meetings, or how well the team sticks to the schedule. What are the impacts? Directly impacts the quality of this final software. It improves the development process to help or to create better software in the future. It is harder to change the product once it finishes. It is easier to change how the development team works improving. Next question is describe decomposition techniques in software project estimation. Here there are like 3 techniques of decomposition techniques. There are software sizing, problem based estimation, and then process based estimation. Okay, first we'll see what is decomposition technique. Software project estimation is a form of problem solving to estimate cost, time, efforts in the software project. Decomposition technique is divide and conquer approach of software project estimation. By decomposition a project into major functions like software engineering related activities, cost, schedule, and effort estimation can be performed in a stepwise manner. Decomposition techniques are 3. First we will see software sizing. Sizing represents the project planner's first major challenge. Okay, the accuracy of the software project estimate depends on how well the planner has properly estimated the size of product. The ability to convert size estimate into effort, time, and cost. How much the project plan reflects the software team's ability. The stability of the product requirements and environment that supports the work. Approaches of software engineering. Fuzzy logic sizing, function point sizing, standard component sizing, and change sizing. Approaches are same. We'll see one by one. Fuzzy logic sizing means the planner must identify the type of application. Okay, the planner should also have access to database of past projects to compare estimate with a real experience. Function point sizing means the planner estimates the information domain characteristics like inputs, output, files, etc. Okay, standard component sizing means it focuses on identifying and sizing standard component of an information system such as subsystem, modules, screens, reports, interactive programs, batch programs, files, line of code, object level instruction, and key features. Change sizing means it is used when the product involves modify existing software. Second one we will see problem based estimation. This approach uses lines of code and the function point to estimate productivity, cost, and effort in software development. Key point: measure for productivity, lines of code per month, and function point. Uses of LOC and FC estimate. These are the estimation variable used to determine the size of each component in the software. Baseline metric means delivered from the past project and applied with estimation variables to predict cost and effort. 3-point estimation calculates the expected size of the project using optimistic value, that is SOPT. Most likely value means SM. Pessimistic value means SPES. Formula. This is the 3-point estimation. S is equals to SOPT plus 4 SM plus SPES divided by 6. Next, process based estimation. This approach focuses on estimating the project based on the process involved. Here there are main points breaking down. Breaking down the process, effort estimation, applying the labor rates, and cost difference based on step. Okay, next we'll see the next question, that is explain empirical estimation model. What is meant by empirical estimation model? It is a formula that helps to predict the effort needed to complete a software project. The model usually takes inputs like a line of code and then function points. So these are the inputs. Okay,
Next is structure. Okay, for structure, we will take the help to predict effort of the software, and the effort is measured in person month, which means how many months of work are required by one person or a team. The basic formula looks like this: E is equals to A plus V into EV power C. E is the effort in person month, and small ev is the estimation variable. ABC are the constant. Okay, example we will see. Different experts have proposed various models to calculate effort using KLOC, which means thousands of code. Okay, KLOC is thousands of code. We have the LOC module and the FP module. FP is the function points. Okay, LOC is line of code. In this, any one model you remember this one. This is easy. Basili model. Okay, that is E is equals to 5.5 plus 0.73 into KLOC to the power of 1.16. KLOC is thousands lines of code, it seems. Okay, in FP we will put minus here. This is, you remember, small project model. That is E is equals to minus 12.88 plus 0.405 into FP. Okay. Next we will see about COCOMO 2 model. What is COCOMO? It stands for Constructive Cost Model, created by Barry Boehm. It is one of the most popular models to estimate the cost, effort and time needed for a software project. COCOMO evolved into a more advanced version called COCOMO 2, okay, now, which is more suitable for modern software projects. 3 levels are there. One is application composition, early design, and then post architecture model. 3 stages. This model has 3 stages. Okay, you can remember as AEP: application composition model, early design model, and then post architecture model. Okay, first we should know about object point. What is object point? In the application composition model, object points are measured. Effort is measured using object points instead of LOC and FP. Okay, object points are the way to measure the size of the project by counting the number of screens, reports, components. How to calculate this object points means, here's the table. Okay, if there is screen 1, then there is medium screen 2, we should table. Okay, then steps to calculate object points. Same. Count the number of screens, reports and components. Classify each one as simple, medium, difficult. Okay, then multiply by the corresponding weight from the table. Add them all up to get the total object point count. What is NOP? New object points. If some of the objects can be reused from existing projects, you don't need to build them from the scratch. That's why we calculate new object points by adjusting the percent of reuse. Okay, new object percentage of reuse. New object points is equals to object points into 100 minus percentage reuse by 100. Okay, now we should calculate effort. How you will calculate effort means NOP by PROD. PROD means productivity rate. Okay, now we will see one example. Okay, in one example what the game is, let's say you are building an online shopping website. Okay, how would you apply for COCOMO 2 model? First, screens. They have 10 screens. In that, 6 simple, 3 medium and then 1 difficult. Okay, reports, 5 reports are there. 2 simple, 2 medium and then 1 difficult. Component, 3 component, all difficult. Use the weights from the table and calculate. Okay, now this are already given. Then we should calculate, we should multiply this, count and weight. Okay, 6 1 the 6, 6 3 2 the 6 1 the 2 the 45 the 10, 3 10 the 30. Okay, then what we should do means we should adjust the reuse 20%. 20% of the components are reusable. Adjust the NOP means NOP. You will find NOP is equals to object points into 100 minus 20 divided by 100. Software equation we will see. Okay, now what is meant by software equation? Software equation is a formula used to estimate effort, time and size of the software project. It is created by Putnam and Mears based on data collected over 4,000 project. Okay, now next, a software equation consider the effort is distributed over the entire project duration. It also takes into an account developer skills and productivity skills. Software equation, okay, main formula looks like this. Software equation formula is this: E is equals to LOC into B to the power of 0.33 divided by P to the power of 3 into T to the power of 4. E is the effort in person month, LOC is line of code, size of the project, and B is for a special skill factor, and P is for productivity parameter, and T is the
time management means project duration. How to use the software equation? First, calculate the minimum development time. First, we should calculate the minimum time. Minimum time needed. That's the formula is 8.14 into LOC divided by P. That is 0.43. Minimum development time. Okay, minimum development time. Then once we calculated the minimum time, you can calculate the effort. E is equals to 180 into B into T to the power of 3. First, we should calculate the T power 4. T power 4, how we will calculate? T power minimum is equals to 8.14 into LOC divided by P to the power of 0.43. Okay, then you will calculate E. E is what? 180 into B into T to the power of 3. That's all. Let us understand one example. Okay, now you are working a scientific software project with this details. LOC is 33,200 lines of code and P is 12,000 and B is 0.28. Using the formula T, first we should find T min. 8.14 divided by LOC divided by P. LOC divided by P to the power of 0.43. If you calculate this, you will get around 2.67. Now raised to the power of 0.24, we will get 1.55. Then again we will multiply with 8.14, we'll get 12.16. The minimum time we got 12.16. Then we'll calculate effort. Effort is equals to 180 into B into T to the power of 3. B value is 0.28. They gave already, and then we will 0.28. Yeah, E also they gave 1.05. The value of E they didn't give. We should calculate E. Okay, E is equals to 180 into 0.28 is what the value of B they gave, and then 1.157 is equals to 58% per month. The effort required is 58% per month. Person month, not per month, person month. This is two formulas is required. So that is T to the power of 3. Okay, so T is what? How much T? T you got 12.16. So you should calculate like that. Convert 12.16 months to year. Okay, again you will get 1 year. You will get this 1 year. You will convert it to 3, and then you will get this much. And again you should solve. Now observation. This is also very simple. This module is all about to estimate the, which estimation means this project to predict the effort, time, risk, cost. Okay, that's all. Observation, what and all you find means project complexity, project size, structural uncertainty, and then availability of historical data estimation. These are the key difference, like key observation. Thank you guys.